Slayer. Is there an hour-long stream intro video in the works? What's up, One? What's up, Nick? I'm not up to date on the lore. Have you tried going on Twitter and complaining, One? That sometimes helps. No. Yo, Utterly Ally, thank you for the sub. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist der Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper.
Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Am I ready to stream? Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Marine. What's up, Dante? Alarm! Entertruppen unterwegs. Yep, got a gold Cairo and a gold Metro the last couple days. Some of best has gotten lower. Alarm! Entertruppen unterwegs. That's how the best possible time works, is it takes all my golds and adds them together. So anytime I get a new gold split, that number will get slightly lower. An alle, besetzt die Kampfstationen. Verfluchter Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How did you dodge that? That was rude. Alarm! Did that Metro count as an IO? Yeah, it would. But I already have Metro World Record. It's faster. I have a 401, I think, is the Metro World Record. An alle, besetzt die Kampfstationen.
keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Mehr hast du nicht drauf. Hochführen nicht mal. Standhaft bleiben, Männer. Bastard. Waffenschränke öffnen. That stick was kind of cool. Right on the dude's head. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? I should have gotten the checkpoint. I waited for it and then I didn't get it and then I was too slow for the fly. That's annoying. Alarm. Because the dude shot. Stupid death plasma rifle shots delayed the checkpoint. The reason I waited for it was because the checkpoint causes lag, so doing a sword fly as you get a checkpoint's really annoying because it can eat one of your inputs. And I knew because I killed both elites that the checkpoint should be happening, but then it got delayed because he kept shooting after he was dead. So it never came. So I waited too long. Very cool. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen nicht mal. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? No, my feet got stuck in the ground. Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Okay. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich habe hier noch einen Kontakt. Where are the bumps? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh my god. Almost 10 seconds there. Lange halte ich das nicht mehr aus. Nein! Wir brauchen keine Verdachtsschiffe. Hey, bitte wer will jederzeit It's fine. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Let me in. Alarm, Entertruppen unterwegs. I want to be on a run. I'm feeling good about getting a run today. I don't want to be on Cairo all day. I was playing really well the last few days. I'm hoping to keep that trend up. An alle, besetzt die Kampfstationen. Fox is not cooperating. Dies ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hey, nicht doch, Sir. Aufpassen! Hey, ich bin's. Dies ist Will you keine Übung. get out of my way? Das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Das ist keine Übung. Alright, this is the one. Komm raus, du wirst schnell und schmerzlos. Hochführen sichtbar. Dachtest du, du kannst dich vor mir verstecken? Waffenschränke öffnen. Where's this last elite? Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzustarten. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Kreuzer vor. Schalten Sie nacheinander aus. Cortana, Ziele aussuchen. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben Die gewonnen. Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. No. Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hab seine Spur verloren. Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Gutes Timing, Chief. Feinde rücken vor. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No way. You have a plasma grenade stuck to your face and you're sprinting forward and shooting at me. Also, how the hell is that grunt there? Was that the turret grunt? No, it couldn't have been. I shot the turret grunt, didn't I? How the hell was that grunt so far up? That's crazy. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Alarm, Entertruppen unterwegs. Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Get me out of this level. I feel like I've already spent more time on Cairo today than I did all of yesterday, and I did 7 hours of stream yesterday. I was really like first trying Cairo like every time. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ave Maria! Ich sehe zu, welches Erwischung. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Now I can't get the ghost. Come on. Alarm, Entertruppen unterwegs. That was a good song. An alle, besetzt die And reload. Kampfstationen. Den krieg ich! Außer! Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, it's slow, but we keep it. Keep on keeping on. Hochtüren dicht machen. That stuck me, man. Didn't think it was gonna stick me. Entertruppen I unterwegs. thought it was gonna land at my feet. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Good. Ich wollte gerade aufgeben, Sir. Remove
It's sometimes not obvious to tell the difference between a fast and a slow ghost, but that one I just did was 7 seconds faster than the last one I accepted. That's one of the reasons I restart to the trick so much, though, is because I do try to do it quickly, because it saves a lot of time when you do. Waffenschränke öffnen. Why are you not dying, dude? Couldn't hit headshots there. That was sloppy, but it's still fine. What up, Mito? Oh, there's still someone alive? How are you alive? Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich hab einen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ace? Okay. Kommen näher! Did getting a CS degree help with speedrunning? I mean, no, but they're kind of related. The skills in like glitch hunting, it definitely applies. Like, I find and I understand the glitches in this game very well partially because of my computer science background. Alarm, Entertruppen unterwegs. But I've also been doing speedrunning and finding glitches in Halo way longer than had a computer engineering degree. Like, I started when I was in like middle school and high school. Entertruppen unterwegs. So I mean, really it's just related interests and a hobby. I like glitches, I like the way video games work, so it seemed like a good degree to get. Alarm, Entertruppen unterwegs. I mean, I like computers in general. I've been using computers since I was like super young.
Enter-Truppen unterwegs. Back when it was harder to use computers, like, as well, like, you had to, like, use the command prompt and stuff. I mean, I know people nowadays know how to do that, but computers are a lot simpler now, and they're a lot more ubiquitous. Back in the olden days, they were a little harder to use. So I mean, just liking that stuff as a kid made me like computer science stuff. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich habe Ihnen meinen Sitz reserviert. Guter Schuss. I hate this room sometimes, man. It's just so weird. It's actually a lot of fun, but sometimes it's so annoying. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? See, that was why I waited on the checkpoint before. It ate my... When I tried to swordplay there, it lagged, and it ate my inputs. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als Sie auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Where is this? Why are you where you are? Where are you? Sein hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt. Malta, wie ist Ihr Status? I don't know. This run's ridiculous. I wanted to sword cancel off you, homie. What is that guy doing? Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist nicht immer. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. I don't know why I did extra there.
Ever. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granaten kann verletzen, Chief. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. At least I have extra grenades, I guess. Klugscheißer! Vorsicht! Hochführen Hitler. Waffenfrei geöffnet. Okay. Not quite according to plan, but good enough. Those extra frags came in handy. Verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei My der teammate Malta. willingly gave me those grenades because he knew they'd come in handy. That's why he stood in my way. Blocked me from doing the trick. He said, "Sir, take my grenades." Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Oh, come on, man. How do I miss that? Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No. I just want to go fast. Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Up Raimundo. An alle, besetzt die Kampfstationen. Viel Spaß damit! Ja!
ich raus! Hey, da ist noch einer! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine... Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hast ein Grunt mit einem Geschütz! Aufpassen! Hochführen dich ab. No, come on. This is not what I... Man, that's blowing it. Should have been so much faster. 3 elites alive. I'm out of ammo. No grenades either. Had a chance. Alarm! Entertruppen unterwegs. That was a catastrophe of a room. An alle, besetzt die Kampfstationen. Sag einfach, wann ich ernst machen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. This trick. Let me in this dang door. Alarm! Entertruppen unterwegs. I've been on Cairo for like 45 minutes. Maybe not quite that long, because I started out super bouncing and playing Armory, but it's been like 40 minutes of Cairo. Get me out of here. This is definitely more than I spent all day yesterday. Besetzt die Kampfstationen. And stream's just getting started. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Let me in. Get this trick. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das treibe ich raus! Hallo, willkommen zur Show! Kannst dich nicht von mir verstecken? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I
machen. I thought he was weak, man. I got baited by his shield regen. Alarm. Enter Truppen unterwegs. One of those elites was weak, but I think it was the one I noob comboed. Ugh. Rough session. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Narbengesicht, Klugscheißer! Das treibe ich noch! How did that not kill you? That's crazy. I thought he fell in the hole. He landed on the lip, looking straight up at me. How did he not die to double nades? He's a blue elite. Man. What's up, Tipsy? What's up, Chris? Funny, Sneezy. Stuck in the Cairo rut right now. We will break free. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Verdammter vierfüßiger Nichtsnutz! Ist schon stinkig genug! Dämlack! Really wish that I killed those dudes. No. Man, that should have been so fast. I'm throwing. Alarm. Enter Truppen unterwegs. Throwing. I don't know, for some reason I'm not playing nearly as well as I was yesterday. I'm just not reacting as fast. Alarm. Enter Truppen unterwegs. Actually, I haven't had any energy drink this morning. It could, I mean, maybe it's just lack of caffeine. Maybe I need that caffeine. I definitely feel like I'm reacting slower. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Lock in right here. Das ist der beste Platz, Chief! Hochtüren dicht machen. Uns droht Gefahr.
What are you doing up there? Not gonna get baited by that grunt. If you fire immediately, that grunt will block you. Dude, this game is just trolling me. So, the elite corpse fell and perfectly intersected with another corpse that fell out of that room. And the sword stayed attached to the elite corpse because it was still like swinging as he died. And the sword disappeared with the corpse. The sword just went poof. That's the short of it is the sword is gone. We have no sword. And we didn't get an ultra. Very cool. You have a high chance to get an ultra in that room. Dude, and the reason that the elite even fell at all like that is because he got the rare startle animation where I had to wait to kill him. He'd like... You noticed I didn't kill the sword elite as soon as I could? If I killed him when he was back in the tube when he startled, he would have dropped his sword inside the tube and I wouldn't have been able to get it. So instead I wait for him to come out of the tube, and he still doesn't give it to me because he's a rat fuck. Dummer kleiner Zwerg! Waffenschränke öffnen. Der Dämon ist hier. Oh oh, die verlassen die Athen. Montana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Alright, this is the run right here. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, man, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Die Bombe. Zweite Echelon, Im Lauf. kümmert euch um die Träger. Montana, Ziele aussuchen Schiffe und sind Feuer in der frei. Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht. Jetzt Jetzt ziehen Sie wird's laut. zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
The stick was kind of cool. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! I'm telling you, Mito. Zoo's a boomer. He's scared to learn my new strats. Teach him your ways. I always try to convince the new generation to use my new strats because it's fun. Learn my starting grenade on this level too. It's better. Join the new wave. Starting nade on this level is actually better. I don't know if you've tried it. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ein Spartan. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Unten bleiben. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Yeah, so it can't get eaten by the ground. And if you do mess it up, if you take no damage, then you can try the normal grenade. And if you do take damage, the backup is way smoother because you can just immediately walk to the hallway and do the light jump the casual way out of the map. And it's way quicker because if you fail the other way, you're like stuck in the corner. You have to walk back around the corner and then go into the hallway. This failure is just like instant. You're like just basically right there. It's like 3 or 4 seconds lost. So I also find it easier, and it's also like 3/4 of a second faster. It's faster, easier, and the backup's more consistent, and the map will never eat your grenade. It's the perfect strat. Everything about it's better. Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Spuren. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Weniger Zeit hier, mehr Zeit dort. Das war. Hoppla! Ich meine, No. No. zur Hölle, ja! Oh, that's probably shouldn't have. Überraschung, Überraschung! Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Don't do this. Noch mehr, hier drüben! Hey, du hast beim letzten Mal vorn gesessen. That's not good.
Nette Begrüßung. No, man. Could have lived there and choked. Okay, come on. I'm not restarting. Checkpoint was close. Only 2 short deaths. Everything's fine. A little up. Checkpoint. Should have waited on it. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Braves. Die sind am gefährlichsten. Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. I'm not gonna go for the faster ending. It's fine. Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie. Ich zeig's I Ihnen. don't need it. Don't need it. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst.
No. Okay, second try is actually fine. What up, cutting crew? Not good. Justin, thank you for the membership. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich And the 99 cents. Let's go. I was wondering if that would be in lieu, but it is on top of. Thank you, I appreciate it. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Get in there. Whatever. Still good. Wir dürfen nicht aufgeben. Was ist hier passiert? Einem Gebiet sendet eine Rufsignal an. Der muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich fischen können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt. Die Flat greift uns an. That was kind of insane. Could have been even faster if I was ready. I didn't get the sword yet though. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach.
There's a flood alive somewhere. I don't know where he's at. Where is he? He must be up on one of those ledges. You just can't see him. What? I got backsmacked. What? That was gonna be so fast. That's crazy. I got backsmacked from the front. $59. Oh, that's brutal. Or is there still another one? Yeah, no, it's 59. Dang. That's brutal. I only see 2 of them. Go to. I don't know why that dude just hit me with the pump fake. He like was gonna jump and then he didn't. Screwed up what I was gonna do. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. I'm still not guaranteed to lose that much time on this split. It was really fast before that. Halten Sie das Schiff bereit. Nehmen wir das. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch.
Oh, against these splits I will. I just realized. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. These are the world record splits. Ein letztes Kabelgebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Really? That's the luck I'm gonna be Leben Sie dealt. noch, Gebieter? Wir halten das That's Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee kommt ihr diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet! Wow, he followed me all the way up and just kept melting, man. I was zooming too. Wow, I could have sorted him. I didn't think I had to. Dude was shooting a clown gun. Pew 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 pew, melted. Dang. Okay, well now we're gonna lose a decent chunk. I hate this game, man. Controlled by the same elite twice. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen einen Helden, Chief. Gib ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Alright, we go again. Alarm! Entertruppen unterwegs. Sag unser Dach, Blödmann. Ich sehe zu, ob ich es raustreiben kann. Ah!
Alle, besetzt die Kampfstationen. Bereit? Da kommen sie! Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hey, nicht doch, Sir! Aufpassen! Autsch! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sieh mal an! Ich hab doch gesagt, er ist hier! Sucked. Threw the wrong grenade and a noob comboed the wrong person. Alarm! Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
ich hab einen. Ja. Zeig dich. Haben Sie noch Monitor? Wow. Keine Übung. Wiederhole. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich habe... Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Noch ein Feind! Hochführen sichtbar. That was fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? No way is that hitting me. What? How? Alarm. Enter-Truppen unterwegs. That was fast too. I got an annoying elite in the underpass there. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das krieg ich da schon raus! Lange halte ich das nicht mehr aus. Erledigt, das war's. Au, wow. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen sichtbar. How is that? I thought that guy was dead. Yo, what up, Marathon Man? Today is the day. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen.
box. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Come on. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? That's not fair. Es ist ziemlich gut versteckt. Na los, Chief, hier rein. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind an Bord. Why are you like this? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen. Erste Echelon zu mir. So lovely, just dumb. Sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Cortana, Schiffe. Ziele Alle aussuchen und feindlichen Feuer Schiffe frei. sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht, die ziehen sie Jetzt zurück. wird's Wir laut. haben gewonnen. Man, I'm so dead. Sie nehmen Kurs auf Kairo. I'm alive? How am I Auf alive? den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich der zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. How am I alive? Der erste Träger Okay. ignoriert uns völlig, Sir. We'll Das take it. Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Vorsicht auffahren. Should be everybody, right? A little sloppy. But we're out. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Okay. Abflugsstelle räumen! Los, los, los!
Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Unten bleiben! Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Are you kidding me, dude? This game is bullshit, man. That's crazy. That's crazy. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich... Alarm! Entertruppen unter... Alright, we go again. An alle, besetzt die Kampfstationen. I think I'll run to the store after my next reset. Grab an energy drink. Lass mich das machen, Kamerad! Oh, verstehe. Sie dachten, die werfen das Ding zurück. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich sehe einen. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Please hit the fly.
Thank you for please hitting the fly. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Come on. Why am I missing that? Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Der Chief muss kümmert mir euch aber um die helfen. Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Wissen Sie Todeszone. die Bombe? 13 Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele auslaufen Jetzt nicht. Und wird's zieht sie ernst. zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie No, nehmen Kurs auf you weren't Kairo. supposed to see me. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Get out of the way. Der erste Träger Still fast. Still fine. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I got a little greedy there. I wanted to hit the second stick though. It looked cool. Oh, hello. I'm behind that box. I don't think you should have melted me that fast. That second gun should have been hitting the edge of that box. An alle, besetzt die Kampfstationen. BB or else. I'm trying, man. I'm trying. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. This one right here. Did you win the Dark Souls? Or you the Dark Souls remastered? Also, raus da drüben. Hochführen dich ab. Waffenschränke öffnen. But if 4 of the big bads are defeated, there's only 4 bad guys in the game? Baby game. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Okay, that's not right. You're a dick. It's fine, I don't need to restart. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball.
How did I get a mini bounce there? It's gonna get me killed. I'm gonna die because I bounced off the ground. Okay, I live, but it's so slow. Nehmt das Kreuz auf Fahrt. Teilt sie nacheinander auf. Im Lauf. Zweite Echelon. Cortana. Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. It's fine. Don't need to Die restart. Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Pretty good clear. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Get a 420 outskirts. Really hard. Can't really go that fast on Classic. But that also includes like 10 seconds of loads in the black screen at the start. So by IL timings, I'm usually getting faster than that. Will you please? Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Now we are not getting a fast Verstärkung in die Stadt. outskirts. Die brauchen tauglichen This level Gleitschutz. sucks. This is one of my least favorite levels in the game. Everybody always thinks it would be a level that Ich kümmere mich drum. has like Chief, viel difficult Glück. sections, but those are the fun parts. This level just sucks. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Stop. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. This everything. I guess it's almost names. I just took fall damage or splatter damage in the Warthog and died there. Are you kidding me? Ugh, this game is being so mean. I got stuck on outskirts earlier. I just took fucking splatter damage by ramping off there. I didn't even get shot. I died by hitting the ground there. Who installed the springs in this vehicle? I demand to speak to the installation crew.
Hintertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wähl das Leben, Alter. Hochtüren dicht machen. Feind ausgeschaltet. That was pretty insane clear. Yeah, that was fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. That's annoying. Na los hier! Ist unsere Waffe ohne Pass... Okay, it was really fast. It's still good, but it's no longer crazy fast. Na los, Chief, hier lang. Still fine. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon Muss mir aber helfen, natürlich. Feindliche Schiffe sind in der Finden Sie die Bombe. 13 Im Lauf. Kreuzer, 2 Sturmdrehschiffe. Cortana, Ziele aussuchen und Jetzt Feuer wird's frei. laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. No, I got too greedy. I thought I threw a better second grenade. It didn't actually kill anybody like I had hoped. I could have been pretty fast. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. No. Es wird gefährlich. Wurde angeschossen. How are you not dead? That was the only one I didn't want to stick. Fine.
verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das Bewaffnung oder eine Taschenlampe? Come on, man. Why are they shooting at me? Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen. I want to run to the store, but I don't feel like taking a break. I probably should. I'm gonna run to the store. I'm gonna get some energy drink. Hopefully come back with a little more focus. Give me like 15 minutes. I'll be back. I will leave you guys with soothing, relaxing, ambient coagulation noises to react to. How about waterworks noises? Waterworks noises are nice. Who doesn't like some waterworks noises? We'll pause my subathon timer while I'm gone. I will open up my store run splits. Alright. I'm out of here. I'll be back with energy, hopefully. Where did I put parts in them? Where are we? Where are my keys? You guys have my keys? Who took my keys? There.
Sub 14, not bad. Oh yeah, we're probably never beating that 10-16. The stars aligned for that one. That was a good run. Sub 10 might be possible, but you gotta get pretty lucky. I'm happy with sub 14. That was a good run. That was a good run. You got stuck at the red light for a little bit, but we beat the controller dying due to inactivity timer. So we got that going for us. Game over. Did you guys enjoy the relaxing sounds of waterworks? Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gib denen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How did that not track you? Waffenschränke öffnen. Not bad. Oh, I didn't take the text off the screen, did I? Oh, die verlassen die Athen. We'll just get world record with that on the screen, no big deal. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das bewaffnet? I'm gonna go wash my hands, actually. I'll be right back.
Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Nicht nachlassen! Okay, Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. You guys all just wanting to hide? Swell. Take your time, Rocky. Okay. Noch mehr! Hier drüben! Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Todeszone. Bombe. 13 Ich glaube nicht, ich ziehe sie zurück. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Pretty good. Das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden Maybe sich nicht caffeine isn't a ausnutzen. myth. Maybe caffeine does help. Man, I got too greedy. It's all in your head. I don't think it is. Entertruppen unterwegs. What is the response time on caffeine? I think it's like 15-20 minutes, right? Even less? Let's see. Response time to caffeine. Caffeine has a well... blah blah blah. That's not what I want. I don't want reaction time. I want... Caffeine typically starts affecting reaction time and other cognitive functions within about 30 minutes of ingestion, and peak effects are usually reached within 45 to 60 minutes. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. For some reason, I just got the Trevor Noah skit about making, I think it's meth or something. It's like he's singing a song saying never do this. He's saying like never mix these ingredients up or you'll get meth. I don't even remember what the song is. What is it? Never mix cough syrup with something and lie? I don't know. I don't know why that song just randomly popped into my head. That dude had some ridiculous sketches. He was funny. He had a whole bit. He was like, "Did you know it's illegal to say that you want to assassinate somebody?" An alle, besetzt die Kampfstationen. Gallon of PCP. It seems like a lot. It is. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Viel Spaß damit! Das war ich! Get a good run. It's time. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. verlassen die Athen. How's the adapting going? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam It's aus den going. Innern der Athen, genau wie We're bei der gaming. Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe.
Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier! Ist das eine Waffe oder eine Taktik? I barely got that off. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Sir, Eindringlinge im Flug. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Der Chief Zweite muss dabei Echelon, helfen, kümmert euch um die Träger. Feindliche Finden Schiffe Sie die sind in der Bombe. Todeszone. Im Lauf. 13 Kreuzer, 2 Fontana, Ziele Schiffsgestartet. aussuchen und Feuer frei. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Fontana. Really wanted that blue elite to die. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Not bad. Okay. Die Sache ist dringend, Chief. Schütteln es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Uh-oh. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Unten bleiben. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Der Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schmuck. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter geht's. Das klappt. Genau in die Fresse. Weiter da.
Da ist noch einer. Hey, diese Typen lernen das wohl nie. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Neuer Kontakt. Yeah, not bad. Not bad. Fahre mit. Nette Begrüßung. Oh, come on. Stop, stop, stop. Stop! I didn't even get sniped there. I got plasma pistol to death. Man, that driving there was insane. What? Come on, man! I'm not happy you guys didn't even see how I died. Konzentriert euch auf die Waves. Die sind am gefährlichsten. You're telling me it survived and I'm gonna get sniped? Sir, Corporal
General Perez, Kompanie A, I think I'm gonna go for the faster ending here. I feel like it. Sergeant Banksman. How did I blow up? I got sniped. Surprisingly. I got sniped by the Jackal sniper right as I was whiplashing that corner. He had a wacky angle. Uh-oh. Uh-oh. Alright, let's see if I can not fuck this up. I fucked it up. No. Ugh, it's annoying. Es ist hier drüben, Sir. Yeah, that's why it doesn't work as good on this version. You get sniped, man. It's not fair. I blame Zoo. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Kraft. I should restart, but I'm not going to. I'll play it on. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Staat hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Dude got HJ record yesterday, did he? I didn't see. Did he get the 113? Or is he still throwing it away and milking the 114s? I know he's been on like 113 pace into Great Journey a bunch of times, and he keeps... I wish he would do more of my strats on Great Journey. I swear my strats are good. I've seen him mess up and lose time on the boss fight. Like a bunch of times, and I think my strat would fix it. 1:14:11. It's still a really good time. Oh, he uploaded it yesterday. Then that was a run from 2 days ago, I think. Oh, come on. You're not gonna spawn. No, I didn't get the checkpoint either. Whatever. I gotta go use the restroom. I'll be right back. Leave you guys with the intro cutscene.
Es war nur ein Schiff da. Eins? Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Als Sie Halo das erste Mal sahen, waren Sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen. Sicher verstehen sie, dass durch den Angriff der Parasiten... Ich bitte um Ruhe im Ratssaal! Es war richtig, dass Sie sich auf die Flotte konzentrierten. Aber dieser Dämon, dieser Master Chief... Als ich entdeckte, was der Dämon vorhatte, es gab nichts, was ich tun konnte. Edler Prophet der Wahrheit, das muss jetzt aufhören. Bringen Sie diesen Stümper zum Schweigen. Der Rat verlangt es. Sie sind eines unserer wertvollsten Instrumente. Lange haben Sie Ihre Flotte ehrenhaft und vorbildlich geführt. Aber Ihre Unfähigkeit, Halo zu beschützen, war ein ungeheures Versagen. Nein, es war Ketzerei. Mein Feldzug gegen die Menschen geht weiter. Nein, geht er nicht. Die große Reise wird bald beginnen. Wenn es soweit ist, wird das Gewicht ihrer Ketzerei ihre Füße lähmen. Und sie werden zurückgelassen. Beinahe hätte sie versagt. Die Gelschicht hatte sich verflüssigt. Optik? Total hinüber. Ganz zu schweigen von der Energieversorgung. Wissen Sie eigentlich, was das alles kostet? Sagen Sie das der Allianz. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Blicken Sie als nächstes auf das obere Licht, Chief. We go again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson,
Wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Downforce, I am not in the mood to read any of your stupid questions today. The next time you imply that I play worse because I'm streaming, I'm banning you. You guys may think this is harsh, but this is a person who has been asking the same question for a year straight on Twitch. I banned him on Twitch. He's come to YouTube. He never told me his new username on YouTube, and I know it's the same person. Like, this is, like, not normal behavior. It's so abnormal that I immediately knew it was him on a new account on a new platform. The dude's just fucking weird. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. I'm very sensitive. I'm not that sensitive. I get annoyed at people doing the things that I ask them specifically not to do. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. It's really that simple. Like, if you come into my stream and I say please stop doing something, and then you keep doing it, and then I ask you again more sternly and I say hey stop doing that, and then you keep doing it and I like get more and more stern every time, like, I'm not the asshole here. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Ich folge ihm. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
Because I like Halo 2. They don't pay me enough to give you a review, Proto. This is yellow unspecified energy beverage. I don't know what brand you're talking about. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, I hate messing up that nade. And I mess up my new combo. It's a catastrophe. Hochtüren dicht machen. This is too. Alarm, Entertruppen unterwegs. Als ich von Schmerzen sprach, Alle, besetzt die Kampfstation. Alarm, Entertruppen unterwegs. What's up, Chibico? bleiben, Männer! Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. That nade may have looked like it was a bad grenade, but it killed an elite. There was an elite hiding on the side of that box. That's who I was throwing it at. When I bounced the grenade off right here, I was trying to kill a guy right here. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los hier? Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball.
That's so annoying. And that. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. I'm just dead. Muss mir aber helfen, an die Zündkapsel. Finden Sie die Bombe. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon. Ziele aus und Feuer frei. Die feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. No, my second grenade was bad. I knew I shouldn't. Why did I throw that second one? The first nade was fine. The second one got me. I meant to actually throw a frag on that second grenade. I would have lived. You haven't heard of Fahrenheit. I think you are discussing the wrong topic. He's not talking about the drinks, he's talking about the measuring system for units of temperature. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I've never had the Celsius drink. I don't know anything about it. I don't even. Is it an energy drink? I don't even know what it is. Alarm, Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. You guys are mean. Will you guys die? This room clear is just crazy. It's not that slow. It should have been way faster. Thanks, Marines. Yeah, just keep shooting. You guys are doing fine. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Yeah, I'm not drinking my energy drinks for health benefits. It's not why I'm consuming them.
Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die Träger zurück. Wir That's haben not gewonnen. good. Nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns I had to völlig. jump or I was gonna fall through the Er hat ground. das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. No, that was definitely meant to be a plasma. How did I end up messing that switch up? That's annoying. Dude, I choked. I could have had it clear there. If I didn't screw up my nades, that would have been a clear. Yeah, a lot of you guys have probably never seen that. I've had that happen a dozen or so times. It's really rare, but yeah, that's a ghost through that door. It's kind of insane. Alle, besetzt die Kampfstationen. Everyone in this room is supposed to be weak. That's crazy that nobody died. I swear my nades did nothing, even though they should have done a lot. Alle, besetzt die Kampfstationen. You know, I think I just came up with maybe a potential segmented strat that would be faster than this ghost. I think you can get the Marine to spawn right over here. If you piss off your Marines at the start, you jump into this room, instant grab a sword, sword fly off your Marine. I bet you can get the same ghost through this door right here. I bet it's possible for like a task. And then you would already have a sword for the next room, even though I guess you would just ghost that room too. I think that would probably be the task method. Alle, besetzt die Kampfstationen. I kind of want to try that idea someday. That'd be kind of sick. That's not fair. I actually don't have good tools to task with like slowdown and stuff. Like they don't really exist very well. One person made like
a decent Cairo Station task, but it's more cheated than tasked because it like changes the frame rate and stuff, or the tick rate in the middle of the run, so it's like not a consistent game experience. So the ghosting is way easier when you do that. But there are methods to like slow it down and then play it back at full speed and have it look like a real run. I don't really know how to do it though. I should ask people that have done it and see what their methods were. I'm pretty sure they just played the game at slow speed and then sped it up. No, why is there a grunt alive? Why can't I hit? Oh, I suck. That's what should have been. Well, he just hit me with the net. He just hit me with the nastiest strafe of all time. Did you see that? He just went wiggled back and forth. That was crazy. Blew my mind with that. I didn't even know he knew that trick. Dude's moving like a Halo Infinite strafe there. Just got straight out skilled. That was crazy. Dude actually did break my ankles. Sometimes you just gotta sit back and respect it. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Do Lakers play tonight? They do, right? Can they tie up the series, or are they gonna be first round scrubs? I think they probably tie it up. Nicht nachlassen! Apparently Luka was like
actually just like straight shitting himself last game. So if he is not flying out both ends, I think they will actually be able to play better. They looked really good in game 2, even though they kind of blew a lead. They still won. Game 3 looked okay, not great. They're playing right now? Oh shit, it's already started? Oh yeah, it's... time zones moved forward, and it's the early game of the day. Lakers are up at 32 at the end of the first. It's way high scoring than the other ones. They only... Game 1, they only got 80 points total, like 87, right? Let me guys know at halftime what the score is. I might throw on the game if it's interesting towards the end. I don't care to watch the first half, but I might watch the second half. Dude, did you guys see the end of the Nuggets game yesterday? I didn't watch the whole game. I saw the highlight of the end though. That was crazy. Literally the last millisecond you could dunk that ball. So if you guys didn't see it, Jokic, who's one of the best players in the league, throws up a buzzer beater to send it, either they win or it's going to overtime. The game's tied. Last second shot, he misses. But his teammate flies through the air, dunks the ball, like catches it and dunks it right as the timer's going off. It leaves his fingertips literally like one frame before the buzzer went off. And that's like what counts, is whether or not it's like left your hands. So he put it back for the dunk. Alley-oop dunked it midair for the win. In a playoff game. Insane. You literally cannot come closer. They had to review it. They like went back and like they were like, we'll review it. They took them like 15 minutes where they're like checking the footage. The refs are like trying to figure it out. The players don't know. Okay, it might not have been 15 minutes, but it took them a few minutes. Jokic thought they lost, so Jokic was trying to call the team over and be like, hey, we need to plan for overtime. But yeah, it took them a while to actually even figure it out. That's the shit those NBA players dream about, though, isn't it? Like, that's like why they joined the NBA. That's why they grinded their whole lives. For that last second buzzer beater win in playoffs. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. I agree some sports are scripted. No, I mean, refs are definitely biased, and some of them are trying to rig it for, like, bets sometimes. But there's not like an overarching rigging going on of the games. There is certainly controversy and bias within the game, but it's not some global conspiracy going on like scripting at all.
Man, that should have lived. That was gonna be good. I've choked that one end guy. Entertruppen unterwegs. Yeah, those were pretty good nades. Besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. I mean, at the end of the day, you can't fake the ball going into the basket, at least not realistically. Some people think there's magnets and shit, but obviously those players are really shooting those balls and making those buckets. But the refs definitely have biases. Some of them have been caught cheating in the past, like betting on the games. There's no such thing as a bad world record. Beating the world record by 1 second is still an insane run. Besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. You know, there really is a conspiracy theory among some NBA watchers that they use magnets. You can find like controversy clips on YouTube of like balls bouncing weirdly on the rim. Like, you know, sometimes the ball gets stuck on the rim. Players, like people on YouTube talk about, that's proof that there's magnets, man. The magnets are controlling the game. If Steph Curry wants to make a 3-point shot, he'll make the 3-point shot with magnets. That's like a real conspiracy. It's obviously fringe. It's not true, but people believe it. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine People sein. believe the Earth is flat. Well, that's because it is. I mean, look outside, homie. Does it look round? Yeah. Can't believe we've got roundies in the chat. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Don't Ball. tell me you guys are roundies. Why is my sword out? Come on, man. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. You know, maybe that's the real secret to growing my YouTube channel, is just to embrace the fringe crazy and just go full flat earth. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbohrt.
That's not nice. Chat will definitely be different. Yeah. Don't know if we want different in that direction, though. I think that's not the direction we're trying to go. Vorsicht! Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen sichtbar. Steckt in mir drin. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Have you guys ever seen the... I think it's on Netflix. It's like called Finding the Curve or something like that. It's about these flat earthers who like buy a bunch of expensive lasers and equipment to like do their experiments to prove the earth is flat. And in the end they accidentally prove the earth is round. And their response is, interesting. And that's like all they say. Na los, Chief, hier rein. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Come on. And then I bonk off the ledge. I just love the idea of like spending thousands of dollars on an experiment, proving yourself wrong, and just interesting. They actually didn't even believe the results at the end. They stayed flat earthers till the end. They never admitted they were wrong. But just that brief look into the mind where they have to reconcile two different things. Oh yeah, there are also people, there was a whole group of them in like the last 6 months that just went on a trip to Antarctica. They paid for an expedition to take a bunch of flat earthers to go to Antarctica to experience the 24-hour sun. Because the only way the Earth will shine on Antarctica for 24 hours a day is if the Earth is in fact round and tilted at its angle. So a few of them went, and a few of them actually admitted it. They were like, yeah, the Earth is in fact round. We've seen it. And then some of them are saying, no, it's all a conspiracy. We didn't even leave. The plane wasn't even real. We never even left Canada or wherever they started. That's what some of them are saying. Oh yeah, we flew them to the edge, Eagle Eye. They went all the way to Antarctica to see the edge of the Earth. They seen it. Don't you guys believe in the ice shelf? You can fall off?
if Canada's not real, then why am I in a trade war with them? Explain that. Ich habe Ihnen einen Sitz reserviert, Chief. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Yeah, it'll be the 51st state. Haven't you heard? The moon landing has been done like 12 times since the original one, and like 6 different countries have verified that we actually told the truth. You can find Soviet pictures of the moonlander, you can find Chinese pictures of the moonlander, you can find Indian pictures of the moonlander. They've all independently sent up, like, with either telescopes or with satellites, or with their like fancy like aircraft to visit the moon. These other countries have verified that we were in fact there. We even left stuff on the moon. There's a mirror on the moon. You can shine a laser on it. We've got proof there. You can do a home experiment literally by yourself shining a laser at the moon, and you can hit a little. Like, it's possible to. I don't know how to do it, but it's possible to bounce a laser off the moon because we left big ass mirrors up there. Like, if we were lying about the moon landing, don't you think one of our enemies, like, especially during the space race, like China or the Soviet Union, they would have been like, hey, no, this was fake? Don't you think it says something that even our enemies were like, okay, yeah, that was real? Also, we've been there multiple times. Well, there's no wind, there's no atmosphere. They don't actually swank. There's no dirt, there's no dust, there's no air. The only dust that happens is like from like meteor impacts, and those don't happen very often anymore. They used to happen a lot more. But especially on the side of the moon that faces us, it's tidally locked, so like the angle that asteroids would have to hit to like disrupt that part of the moon are kind of like not really feasible. We definitely landed on the moon. There's no question about it. You can... It's one of those things that you can, like... Just look at... The conspiracy would be crazier than the truth. Like, if it was actually being covered up, it would be harder to do than actually going there. Okay, aber ich darf den Sender bestimmen. Yeah, the only really plausible thing is that the moon isn't even real. That is a good point. You can kind of see it moving through the sky. If you, like, sometimes the moon is out during, like, daylight. And if you, like, sit back and watch it throughout the day, it will move.
Obviously not fast. It would be, I get what you're saying, it would be interesting to see it like actually move, like noticeably, but if you watch the moon for about an hour, it'll be in a different spot. I notice it like when I'm late night streaming, the moon will like come in and out of my view. You can kind of see the moon move. Obviously, it's a little too slow to really call it movement. Like, you don't actually notice it, you know, I get what you mean. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Why was that elite so far away? Oh no. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Okay, Arbiter Hangar Skip. Today you're going to be nice. That's not fair, I double ghosted. This is, why am I being shot at?
That's just not cool, man. I hate this game. So I read online that anybody can become the Pope. One time they made somebody a Pope because he complained that there wasn't a Pope. So the church made him the Pope. So I think I've got a chance to be the next Pope. I sent in my application. Alarm, enter Truppen unterwegs. Like in the year like 400 or 500 or something, I don't know, like actually like 1500 years ago, there was a story where one of the popes died and the bishops were really slow to elect a next pope. And so some like disgruntled citizen wrote them and said, hey, it's bad that you guys aren't electing a pope. You guys will go to hell if you don't elect a pope soon. So they elected the guy who wrote the letter, and he didn't want to be pope, but they made him be pope. Alarm, enter Truppen unterwegs. What does the Pope do anyway? I don't know. I think he communicates with God or something. Besetzt die Kampfstationen. Don't actually know. Hey, weiter so. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Da kommen sie. Ich hab noch einen Feindkontakt. Rides around in his Pope mobile and vibes. Right. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I think they also have to be celibate, which isn't a problem for me. That's why I'm running for Pope, because I am a man of the Lord. I'm saving myself for him alone. Ich hab ihnen meinen Sitz reserviert. Waffenschränke öffnen. That was really fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los jetzt? Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe?
Man, if I hit that, this could have been IL record pace. Really wish I hit that. Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole. Das Alarm. Enter-Truppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Go again. Come on. Give me a good run here. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Anyone got an update on the basketball? Is the first half almost over? Feel like we're about to that time. How the Lakers looking? I'll make a guess. 56-48 Lakers. That's gonna be the halftime score. If we're not at halftime yet, that's the score. Looks like we had a high score in first quarter. I think it'll continue. 55-52 Lakers. Not far off. 1 minute 43 left in the half. Alright. Yeah, so it is kind of high scoring. If I was a pope, I'd officially announce that ghosts aren't real. Are ghosts part of Catholic doctrine? I don't think they are. I think ghosts have to not be real. Yeah, no, ghosts can't be real. Ghosts are already not real. I'm pretty sure. Like, I mean, I guess maybe, like, biblically, you have spirits coming back in the Bible and stuff, but those are... I guess you could call those. But, like, if you believe in Catholic doctrine for what happens to you and your soul after you die, like, you can't be a ghost, right? Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Well, demons and exorcists, yes, but ghosts? I feel like you can't be a ghost. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das treibe ich aus. I knew a Catholic person who believed in reincarnation. I didn't know how they reconciled those beliefs. They said they were Catholic, but they also believed in reincarnation. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Come on, let's get another run out of Cairo here. An alle, besetzt die Kampfstationen. I was kind of raised Catholic. I was baptized in a Catholic church, but also then my parents moved to Texas and they joined like a non-denominational like Protestant Baptist church. So like I didn't really grow up in the actual like dogma of Catholicism. And then I grew up in like the church in Texas for like 13 years. And then I left the church and never looked back. But my parents, or my mom was Catholic and her family was Catholic. Ich kann's nicht entdecken. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. In Ordnung, wir treffen sie uns. Did the Marines kill this one dude? I think they did. Wow. 61-58 Wolves at half? What the hell, Lakers? What were you doing? Lakers just let him go on a tear? You're telling me that the Wolves went on a 7-3 run? I guess that's not that bad. To close out the quarter. "12-3 run to end the half. Come on, Lakers. I know they go back to LA after this game, but they really need to win this game. Keine Übung. Gutes Timing, Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sehen Sie, ich sagte noch nichts. Hochtüren dicht machen. Deckung. Waffenschränke öffnen. No. 5. It's so slow. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist los jetzt? Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Why did I do that? I really don't want to restart this. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. It's so slow. Nothing went right, man. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Ich glaube es nicht. Den ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Komm hier, Gott, folgt mir. Nothing went right, man. Uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Zurück, ich verbiete es Ihnen. That's annoying. You're so troll. If that guy wasn't there, I would have been able to clear the room easier. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Autsch! Ei! Ja, wir haben es! Okay, Hochtüren dicht machen. Waffenseite öffnen. dummer kleiner Zwerg! Den haben sie mit Blei vollgepumpt. Why are my rhythms so slow? Cortana, Lagebericht. I'm gonna do the riskier strategies again here. I normally don't go on the right side here, but if the run is too slow, I will. It's faster because I get to activate the stairs here on the right side immediately, but it's risky because of this guy. Okay, well, we recovered a little. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on. I screwed up the combo. It's fine. Yeah, the elites can hit their allies. So, Eindringlinge im Feuerkontroll. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzung vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Richten Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer fahren. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde Pretty durchbrochen. good. I made up some time on the second half. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Still, I mean, I was like slow out of Hangar 2, but it's still acceptable. I'm too greedy, man. I wanted to go too fast. Ugh. I shouldn't have thrown that one away. That was a bad attempt. Entertruppen unterwegs. I didn't have to die on that clear. Could have been more patient. Die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I have been dying more in the bomb room today, but I've been doing some different strategies there trying to go fast on it. Most of the deaths have been from greed. Oh, come on, man. The grunt killed me there. I should have lived. Should have gotten the grunt kill and the elite kill and then been on my way.
I've got another good run. I've got more good runs in. Yeah, I can feel it. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Don't work. One bump short. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Dummer Kleiner, sie kommen näher! Ich habe weg. Dämonen. Hochführen Sichtmacht. Okay, better. Oh, That's pretty wo good. lassen die Athen? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. I hate you, dude. Why do you do this? I get a good start, good movement, and I get rewarded with this guy ruining my speed run. Im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zugkapsel. Yeah. It's cool. It's great. It's really cool. Dude only gives me shit spawns on fast runs. Alarm, Entertruppen unterwegs. That was actually good, and the elite just completely ruins it. Besetzt die Kampfstationen. Das ist nicht in Ordnung, Sir. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Das Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Geh da nicht drüber, Kumpel. He just sprints up close. Man, this could have been so fast if that wasn't an ultra and if that stupid elite didn't sprint all the way up under the rail. That was gonna be like sub 130 almost. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Come on, man. My movement through the start's kind of insane sometimes. That was like perfect movement. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh. Why do I get ultras on every wave, man? Imagine no ultras, how fast this could have been. That was still really fast. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ich drücke warten auf deine Taschenlampe. No. Wait, I saved it somehow? Can't believe I hit that. Na los, Chief, hier lang. Okay, we're still actually really fast. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Nice, we got a little jump. Sir, Eindringlinge. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Ja, der Zweite Chief muss mir Echelon, aber helfen, kümmert an euch die um die Bunker Träger. ranzukommen. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Im Laufen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer Jetzt frei. wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben Träger brechen gewonnen. durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste This is really fast. völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Man, I wish I hit that stick. This could have been so good. No. What are you doing, buddy? Did I even kill this last dude? I don't think I did.
That would have been sub 4 if that one guy didn't troll. It's still fine. 402 is insane. It was almost sub 4. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! It's kind of crazy how fast Cairo can still go. The level can always go faster. I just set the world record not too long ago, like yesterday or 2 days ago, and it was a 352. But 345 is technically possible if I get like an insane Cairo. You just instant punch me? Okay, we got a good checkpoint though. I was about to revert or restart. Oh, come on. Oh yeah. Those aren't back smacks, because for whatever reason they're not back smacks. I didn't say 25, I said 45. But I mean, yeah, if I segmented, 325 is even possible. What is Zoo doing to me today? He's got his voodoo sticks out. He's casting curses and summoning demons. He's even got the Popin on it. I think Zoo is aware that while the Pope is dead, there's a power vacuum in the forces, and he's summoning evil spirits that shouldn't be entering our realm. The Pope would normally be warding them off, but Zoo has whatever powers he does to bring them into this world. My teammate just naded me, man. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. I'm convinced Zoo is a time traveler who has gone into the past to change the AI behavior. Every time I do a run, he just changes them slightly to make them more annoying. Zoo did this. There's no doubt about it.
Kampfstationen. What if Zoo holding world record positively impacts humanity? Fuck humanity. Do they need positive things in their life? Do they deserve positive things in their life? If Zoo's world record speedruns are the only thing holding up society, let it collapse. Do we really want to live in a world where Zoo has that much power? I don't think so. We can't just allow Zoo to convince us that he controls our future. This is a dangerous path to give this man all that power. Jemand geübt. Alle, besetzt die Kampfstationen. Die verlassen die Athen. That was pretty fast. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Oh man, I can't hit this fly on sick runs sometimes. Ugh. Today's been a slog. We haven't made it out of Oracle yet. We are 4.5 hours in on this stream, and I have no runs out of Oracle. I don't even feel like I'm playing that badly, but I also don't feel like I'm on top of my game today. I don't really know why. Outskirts has been kind of trolling. Some of my Outskirts deaths today have been really frustrating. Also, my eye kind of hurts. I've got this, like, eye infection thing. Or it's not in my eye. It's like on the edge of my eye. It's like I have like a sty bump thing that's been there for like more than a month now. I put Neosporin on it earlier today, and that it's like still a little bit like on it, so it's just a little irritating. My eye is just kind of annoying all day today. In this economy swank?
as a self-employed gamer. That was really fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Just hit the important fly, man. This would have been IL pace if I hit that fly. It's still crazy fast, even without hitting it. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. I only have 6 sword ammo. That's not good. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Definitely need to not sword anything on this gondola, or this elevator here. Normally I'd want to sword that guy, but... Actually, can I sword a bug? Is a bug 5 or is a bug 10? I'm about to find out. Could I have sorted a bug? No, I couldn't have. I didn't think I could have. They're 10. Alarm, Entertruppen unterwegs. If you slash flood or the flood bodies on the ground, it doesn't do 10 ammo. But most of the characters do 10 ammo. Like, sorting an elite and stuff. Keeping track of that is important. So if you ever have, like, 11 or, like, 21 ammo, then you know you get two sword slashes instead of just one. Flugscheißer! Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche?
Okay, whatever. It's still decent. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Isn't it crazy on that last one I had 6 sword ammo right here? I've got 38. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon muss immer durch den Träger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Nur weiter. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. Wird nicht übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. It's not true, Tantana. Der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Regret has him, Gravemind has him. Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I want to hit better sticks, man. Well, now I have to because I don't have enough ammo. Okay, thank you, actually. You got a 1120 Oracle today? Nice, that's pretty fast. Can't go that fast on Classic. Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. Sub 12 is technically possible, but I've never done it. I think my best is 12-11 for full game time. But also, everything on MCC is faster, but that's still, I mean, that's good. Yeah, Oracle's a hard level to optimize too. There's a bunch of tiny stuff that adds up. Like, you can be like 20 seconds behind after the first room and not even realize it. Like, the difference between, like, I guess on MCC you're probably getting like 115s, but like the difference between like a 115 and a 135 is not obvious. And then, once you figure out that time save, lab is also not obvious time save. The lab itself is like... You're just like losing time everywhere in the lab. It's so easy to lose time there. And then all the cancels in the hallways on the second half add up to quite a bit of time. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Weiter geht's!
Have you ever seen the ghosting strats on Oracle, Amito? You know Oracle has a ghost and a super bounce on Classic? You haven't? Yeah, you know the cutscene room where you have to kill the 3 sentinels and the 4 flood, and then a cutscene happens? You can ghost into that room early, and if you do, none of those enemies spawn, and you skip that whole cutscene. You can go straight to the elevator and take the elevator to the top of the level. You don't have to watch the cutscene or spawn in any of those enemies. Yeah, it's too inconsistent for full game runs, and you have to hit a super bounce to even make it save time. So you do a ghost that's really hard, and then you do a super bounce, and that super bounce puts you up on the elevator platform, and then you take the elevator to the top of the level. It only saves like 10 to 15 seconds if done really well, and it's not really worth it. German, over the course of the entire run, is about 12 seconds faster than English, so not very much. 12 seconds is basically nothing on Legendary. It's fast enough that speedrunners care about it, but for casual people, it's almost no difference at all. I'm second place, and I'm 2 minutes behind world record, so I don't think those 12 seconds are gonna matter too much. Zoo also played on German, though, so I'm not getting any free time save. Zoo plays the fastest version as well. Yeah, it's pretty cool. It looks cool. It's always cool to have a super bounce in the run. There used to be one in Delta Halo as well, but it's not a good strat. And I used to do one on this level back in the day just for fun. The only reason I learned the super bounce strat on this level is because I wanted to show it off at AGDQ. I knew everybody loved super bouncing, like that was one of the classic glitches that everybody loved from Halo, and I wanted to have one in the speedrun somewhere, so I did it on this level. I really shouldn't have. It was kind of risky. I'm surprised I'm glad it worked, but I really shouldn't have done it. It paid off though, it looked cool. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Wait, is that early cycle? Not quite, is it? I maybe could have gone for it. I might want to though. Als ich Verstärkung an... Have you seen the any % run I do, Mito? Where I do have to run co-op, but I do cool co-op tricks that are like AUP, where I like use the dead alive glitch and I turn into like a Spartan dead body and stuff.
Yeah, that's a cool run. Oh, come on. Give me your shit. Saved. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Well, it's also halftime, I think, Pinchin. So yeah, you're gonna get hit with the most ads at halftime. But yeah, ads during sports does suck. That's why I watch the TNT direct feed with no advertisements. You can find it on the 7Cs. You just get the sport and then it just cuts to a screen that says the game will be right back, and it just doesn't play any ads. It's the direct feed. Oh, come on. Alright, we're in. No, it's bad. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Okay, we'll lose a little time here, but we're still in a good run. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone Thanks, und die Tantana. rein. Go Lakers. Looks like they had a pretty good quarter. Unser Glaube wird uns stark machen. Was ist hier passiert? Einem Gebieter wendet eine Rufrune an. Der muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf.
Anführer! Bleibt. Die Flat greift uns an. No way am I out of it. Man, this is the worst. Are you guys not gonna help? Okay, that's so bad. That's annoying. Speaking of losing 20 seconds for fun on that room. I only lost 15, but still. Haben Sie keine Augen? Sehen Sie schlecht? Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. What? Okay, at least I got a checkpoint. Wait, no, I didn't. Fuck. Where's that guy coming from? What? Okay, well, Run's dead. There's... yeah, cool. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln. Okay. We go again. I've been stuck on Cairo a bit, but it's really also just been the later levels. I get out of Cairo and then I die on Outskirts or Metro or Arbiter or Oracle. Been stuck in the first half a lot. Haven't had any great runs. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Why is going for world record so difficult? Why can't it just be easy to be the best? I don't understand. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen.
Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Okay, it's fast. Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Nice. Sir, Eindringling. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon. Muss mir aber helfen, eine Trägerkapsel. Zwei feindliche Schiffe sind in der Finden Sie die Bombe. 13 Im Lauf. zwei Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer Wird's frei. laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir Why did I do that, man? I got way too greedy. I knew I was gonna hit that too. Oh, that was so dumb. I've done that twice today. I haven't been throwing those grenades for very long though. I'm trying to get better timing on when to do it. I knew that was a bad timing though. That was really fast. I was trying to just really zoom. I wanted to cut it like as close as possible. Shouldn't have done that. That was really fast though. Granate! Passen Sie auf, wohin Sie die Dinger schmeißen. Ich sehe zu, ob ich es raustreiben kann. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Thanks, Aaron. Yeah, it was a pretty good run. Why does ghosting not work everywhere? I mean, it kind of does, but this has to do with the geometry that's nearby. Complicated trick. Hochführen dicht machen. No! They did, there's an elite alive? How's there an elite alive? What? What are my Marines doing over there? They're shooting like they're shooting at a grunt and hanging out and chilling. They're just chilling next to an elite? Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Like when Johnson hugs the elite. This is it, baby. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Why is today a shit day for runs? Why was yesterday and every day before so good and today so bad? Is that just non-canon Easter egg? I mean, basically, that's the explanation. I think in one of the books, it details how Johnson gets off, and he like jumps in a pelican and flies away or something. I don't actually know, I don't know how to read, but Twitch chat has told me. But I mean, Johnson's barely even like a lore character in Halo 1. Johnson's just a generic Marine that people happen to really like. There's like 5 Johnsons, and or more than that. You can get 3 Johnsons on the map at the same time in some places. He's just one of the generic Marines. You see Johnson in the cafeteria on Pillar of Autumn. You see him like on the Warthogs on the mission Halo. There's only like 4 Marines in the game, and he just happened to be the one that was the most famous, so they brought him back for Halo 2. I don't think they originally planned to like keep him as like a pivotal character like he is. I think the fans just really liked him, so they brought him back. He's also killable in Halo 1. Like, he's not, in this game he's invincible because he's one of the key characters. But in Halo 1 he's not. You can make him die. An alle, besetzt die Kampfstationen. Fertig machen! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich sehe zu, ob ich es Hochtüren dicht machen. Waffenfeld geöffnet. No. Man, I don't know if that other elite actually died. Did he? I was trying to like be fast on that guy and then go look at the other guy. I couldn't tell if he actually died or not. Johnson had a great death in Halo 3. Did he? I don't think he needed to die at all in that game. Let him be in our Warthog. Let him get cut in half, like, on the ship. Why couldn't Johnson be in the Warthog with the Arbiter and get cut in half on the ship and end up back with the Arbiter? Half the character deaths in Halo 3 were not very well executed, in my opinion. Like, Miranda's death at Truth was, like, kind of silly. Johnson's death was kind of silly. I really get the feeling that they killed off those characters because they wanted to be done with the franchise. Like, it's well known that they wanted Halo to stop at a trilogy. Like, I think that they wrote those characters out not because they wanted it to be a good ending, but because they wanted it to be the ending. Like, they wanted it to be ambiguous whether or not Master Chief survived, but the legendary ending shows you that he truly did. But obviously they left it open for more future stories, but I think it was supposed to be kind of like, this is the end.
Alarm! Entertruppen unterwegs. Also, I just think in general, Bungie wasn't very good at writing, like, sad stories. Like, people talk about how good of the story Reach is. None of the deaths in Reach were even slightly sad. Every time a character died, it was comical. I don't think they're very good at writing sad stories. Yeah, everyone knows exactly what the main death I'm talking about is Cat. Like, I legitimately, on my first playthrough of Halo Reach, I laughed when Cat died. Because it was just so bizarrely shocking that you've been running around tanking hundreds of bullets, doing all this shit with all these ODSTs, or Reach Spartans that are invincible, basically. When they're your teammates, they're literally invincible, they have armor lock, and then they just get one-shotted? Are you kidding me? It seems so obscure, like, it seemed ridiculous, it didn't seem real. It was hilarious, it seemed so absurd. But even some of the other character deaths, like, they weren't especially sad. Like, I don't even remember the guy's name. I think it was Emil. The one when you're on the spaceship on Long Night of Solace, and you're blowing up the spaceship, and then he hugs you and throws you out into space. Like, it didn't seem like he needed to be there and die with the explosion. The way he, like, George... Okay, that one was George. Like, it was just a funny way to write it. Like, he just, like, picks you up and drops you into space. And that's just silly. I don't know. I'm not trying to run around and have my character picked up like a toddler and dropped off the side of the spaceship. That's a silly death. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Well, they could also go out in like a blaze of glory, Cyburn. Having the character literally just get one shot and fall over is so anticlimactic. Like, they could have had all of the heroes, or all of the like main characters go out as heroes. Cat's death is not a hero's death. That is not the type of death you tell tales about. The greatest sniper, or whatever the hell she's supposed to be, gets killed by a sniper. Yeah, sure, maybe it's slightly poetic, but like, it's not even a real sniper, it was a needler rifle, and it looked stupid. Like, I don't know. It just looked stupid.
benutzen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Oh! I mean, Chief punching Keys in the face is supposed to be, like, funny and shocking, though. Like, he's, like, killing the man to save his life. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Bombe. Im Lauf. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. How are you just sprinting out? Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Sergeant, Allianz. ich brauche Folgen Sie auf mir. dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Bleiben. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. No, that was almost really good. I have some of the Halo books in a box, but I've never read any of them. I don't really care about Halo lore. Sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Tunnel führt zur Brücke. Überall Rampen. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so Yeah, I'm not into any of the love stories in Halo. You guys notice that the original trilogy of Halo is not a love story at all? There's no love at all. I mean,
you could try to read into like a friendly love between Chief and Cortana, but no romantic love. It wasn't until 343 got their paws on the franchise that people started boning. The game originally was just people in space shooting shit. There was no love has never been a main theme of this game. I really do not like that they have tried to shoehorn in love into the game as if that's like one of the major themes. Not every story needs a love story, man. No, they definitely introduced love as like an element of the franchise, Josh Boy. There's no doubt about it. If you're not getting those undertones, then you're not experiencing the game the way they intended. The relationship of Chief and Cortana absolutely substantially changes with Halo 4 into Halo 5 into Halo Infinite. Don't turn around. Nette Begrüßung. I never got my shields back. That's crazy. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Wraiths. Die sind am gefährlichsten. Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal?
Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Lakers up by 1, 2 minutes to go. Did they really just blow a 10-point lead going into the 4th? Every time I get a score update, it feels like the Lakers are crushing. And then you guys come back and hit me up by 1. I don't have time to throw on the ending. I'll just let you guys tell me how it ends. Schon, du Affe. Ein bisschen Anstrengung, mehr verlange ich nicht. That was good. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still. Yeah, but why would it matter? Shooting it from far away or shooting it from close, Colton? Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Rain. No way, man. Hit midair stopped and I get instant melted. If I hit that sword fly, I'd probably live. Another midair stop. It's fine. I don't have to restart. It's not that much time loss. I'm like 30 seconds down from a great arbiter, counting the start and that death. The run is still fine. I'll go. Wow, I hit the timing, but it wasn't a lunge because he was so slow. Never get good door. I would have been upset if that killed me. Alright, we're losing all our time, but the run's still fine. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. We didn't lose all our time.
Wir dürfen nicht aufgeben. Are we going to overtime? What's the update, guys? I know 1 minute in basketball is not 1 minute, but it's been an entire level. Was ist hier passiert? Down by 1, 9 seconds. Oh, they're gonna lose, aren't they? I guess it depends who's got the ball. They've probably got the ball. Einen Gebieter schicken die Propheten also. Reviewing an out-of-bounds call. Ich bin geschmeichelt. Just rig the game for the Lakers, refs. We know what's gonna happen. Make the call. Adam Silver's putting in the word. Stellt euch auf. Bleibt. Die Flat greift uns an. Foul on LeBron after review. Are they allowed to do that? Review an out-of-bounds call and call a foul? That seems mean. Dang. They're going to the line. They're going to be down by 3. Lakers ball down by 3. 9 seconds left. If they've got a timeout, they use it. Inbounds pass at mid. Inbound to LeBron. LeBron passes to Luka. Luka hits the 3. We're going to overtime. I'm calling it. Wolves win. I mean, is it already over? Or are you just saying that? I feel like there's still another play to be played. Oh, it's over. Alright. Well, that's bad news for Lakers fans. The series isn't over yet. It's down 3-1 for the Lakers. Goes back home to the Lakers. But they really wanted to tie it up in this game. That would have been important. Coming back 3-1 is not very common in the playoffs. Lakers blew that game. It seems like they've been blowing most of their games. It's hard, I mean, you can't blame anyone if you don't play well. I didn't watch this one, but from what I heard, if you're up 10 going into the 4th, then you blew that game, yeah. Yeah, dude. As a Mavericks fan, you have to root for Luka. That's the only possible answer in the playoffs. You have to hope Luka goes to the finals to make Nico look like an even bigger idiot. And unfortunately, as a Mavs fan, I understand hating the Lakers, but it's the only correct call. You gotta cheer for Luka. There's no other option. We're in dire straits as Mavs. I grew up in Dallas. I'm a Mavs fan as well. But we've had our hand forced upon us. This is the only option.
Where is it? I couldn't find that last flood. Where is he? Am I blind? I swear I see him on my radar. Dude really doesn't want to come out. 53. That's crazy for no death. That's just not good. I've had runs with a death that were faster. I got trolled on both waves there. I knew the flood was there. He wouldn't come out. It's crazy, we're already like guaranteed to lose time on this level and we're not even halfway through. We're just past halfway. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. That's unfortunate. Sie haben den Gebieter geschickt. Gebieter, die Flat ist jetzt überall. Why did I just get everybody spawning at every chance? That's crazy, man! The carbine's ass! Why can't I get any runs past this level today? It's just over. It's just over. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was nett... Alarm! Entertruppen unterwegs. Well, I mean, the Needler rifle is clearly not a sniper. It only has one zoom. Snipers in Halo have 2 zooms. An alle, besetzt die Kampfstationen. Vorsicht! Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
Is the focus rifle a sniper? It tries to be. It's shit. It wants to be a sniper. Da kommt es! Hochtüren dicht machen. Nobody likes the focus rifle, do they? There's nobody that looks at that gun and thinks fondly of it. Timu beam rifle? Yeah, it's fucking wish.com. You're driving home asking your mom for a beam rifle. No, we've got beam rifle at home. It's fucking focus rifle. An alle, besetzt die Kampfstationen. Hey, bereit machen! Schon in Ordnung. Ich würde mich auch vor mir verstecken. Willkommen zur Party. Ich wiederhole. Alarm, Entertruppen unterwegs. I mean, it still instant kills you on Legendary when the enemies have it, Murloc. You get domed by it when the enemies use it, but using it in multiplayer, it's just a garbage gun. Using it yourself is just garbage. I don't know, I mean, I think the focus rifle went through a bunch of balance changes for multiplayer. I think originally it was way stronger and then they nerfed it. I think you can find like clips and alpha versions of it when it was stronger. I think they just nerfed it because they wanted to nerf it. Entertruppen unterwegs. Bungie was notoriously also not good at their games. Their idea of weapon balance and their idea of skills really conflicted with what the community wanted. A lot of people think Bungie was this perfect developer, and yeah, they made good games and they had good features, but the community hated Bungie's game types on like every single Halo game. Like, the default weapons on Halo 1 are plasma pistol and assault rifle. Nobody in the world plays those weapon starts. Like, that's crazy. Halo 2, they wanted SMG starts. They really fought the community to avoid battle rifle starts. And the longer the game went on, the more battle rifle starts there were because the community complained so much. Originally it was basically only SMG starts, and then it was like 50-50 where you would either get Slayer BRs, or if it was called Team Slayer, then you knew you were going to start with an SMG. If it was called Slayer BRs, then you knew you had a BR. But from there, the MLG community spawned out and basically made their own game types, their own playlists, and those used exclusively the battle rifle. And then Halo 3 comes around and they make the same mistakes. They force assault rifles on everybody. And about halfway through the game's lifespan, it switches to where everybody wants battle rifles. It was the same system where if you saw Slayer BRs, you know it was the good version. And people would veto all of the game types that were never BRs. There was a veto system in Halo 3. A lot of people probably forgot about that too. But if you vetoed assault rifles, you were almost guaranteed to get battle rifles. So the assault rifle game type always got vetoed. Yeah, but Bungie always wanted to force their automatic starting weapons, and nobody ever wanted to have anything to do with it.
AR starts is just trash. Alarm. Enter Truppen unterwegs. By just being in your friends list, right, Bark? I think just being in your friends list would delay games. An alle. Besetzt die Kampfstationen. I don't remember that in Halo 2 or 3. I don't think that was a thing. You could do that in custom games, but in custom or campaign match. Okay, yeah. That's on Reach and custom games that you're talking about. Yeah, you could delay it. I remember being able to delay games there, but not 2 and 3. Matchmaking for a Halo 3 campaign didn't exist. And if you were playing Halo 3 campaign with your pals, anybody had the option to delay. And yeah, you could just delay the match from starting, but that was intentional. That was for custom games. You could stop the count. But you couldn't do that in matchmaking. Alarm. Enter Truppen unterwegs. Pistol starts is the main way Halo 1's played anymore, Alyssa. It is a power weapon, it's true, but everybody that plays Halo 1 prefers pistol starts. Nobody wants plasma pistol starts in that game, I'm telling you. Everyone that still plays Halo 1 does pistol starts. And they have for like the last 20 years. Alarm. Enter Truppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dich mal. Damn, man. Any good runs? I keep dying to Oracle. I've had a bunch of good starts and nothing past Oracle today. But the grind goes on. An alle. Besetzt die Kampfstationen. They improved the assault rifle by turning it into a battle rifle. I mean, clearly the battle rifle is the inspired weapon. It has the little ammo counter on it. Like, Dies ist keine Übung. Ich wieder.
What was my opinion on H2A? I hated it. I couldn't see shit. I thought graphically it was way too noisy. The flashing like bright lights on plasma grenades, the lockout map where everyone, like the whole map is blue and it's like a very similar shade of blue as the player. I couldn't see people. Blue team has an advantage on lockout. I'm colorblind and that game is just not set up for my eyes. I straight up cannot see people. And that's excluding the fact that it also plays just like Halo 4, which is not a good thing. They're still fighting an elite over there? How is this possible? What is going on? I don't even know what this room was. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Yeah, it does make sense to remove the compass because it does get confusing if you think that it is a indicator for the direction you should go. Also, this game doesn't take place on Earth, so like north doesn't actually make any sense when you're on a giant ring. So like it's north to the middle, it's north like perpendicular with the ring that goes. Who even knows? Like, you're in space half the time. A compass should have never been in Halo 1 to begin with. It was a cool feature, but it really should have never been in any of the games. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben meine... Alarm, Entertruppen unterwegs. Can't believe I'm already at 6 hours uptime. I really just wanted one run past Oracle today. I've had no good runs. Actually, I've had a bunch of good runs, but they've all died to Oracle. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Can't get any bumps. Alarm, Entertruppen unterwegs. How did I get involved with GDQ? You submit applications to do speedruns for them. So the first GDQ run I did was in 2014. They had a forum post on their forums that said, hey, we're running a marathon. If you want to join, tell us why we should accept you. And basically everybody just posted in the forum and said, hey, I run Mario. Mario's a cool game. Add me to the marathon. And the organizer would reply to every single post and say, yep, Mario's cool, you can run it. Or he would say, no, I don't think that game's good enough. The schedule's tight. And so it was a very informal process. It wasn't like
super organized. It was literally just a forum. And I posted and I said, hey, I want to run Halo. And originally he said no. He rejected me and said, somebody ran Halo in the past and it wasn't very good. Not worth the schedule. And people responded to him and was like, well, that's not fair. The person who ran Halo was a different guy. This guy's actually good. So people convinced the organizer to give me a chance. And after I ran, so people were like, give him a chance, and the organizer was like, okay, I'll give him a chance, but I don't want it to be on Legendary because Legendary is too inconsistent. And I was like, but I really want to do Legendary. Legendary is the cool category. So he was like, okay, well, I'll make it a donation incentive. If Legendary gets met, then you can run Halo. So he made it the biggest donation incentive of the event, actually. And it did get met, and it did get ran, and I had a good run. And so he met me in the hallway afterwards and was like, you saved Halo, good job. Because that was going to be Halo's last chance at a GDQ. And then after that, the submission process and the whole scope of GDQ grew tremendously. It went from being like an unorganized forum post to being like a whole submission process. So now if you want to do GDQ runs, you have to like fill out a form on a website and stuff. And then I did that for my later runs. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Yeah, it was Mike was the organizer back then. Genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bord. That guy sounds like a jerk. I mean, he wasn't really a jerk, no. He had to accept and reject games. I think it was cool that he didn't stand by his word 100% and actually listen to community feedback. I don't think Mike was a jerk. You have to be the bad guy if you're like accepting and rejecting people. People submit thousands of hours worth of content, and there's not thousands of hours in a week. So it's physically impossible to accept everybody. 90% of the people are going to be upset they got rejected. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. A little greedy, but it's fine. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los!
Der Blecheimer soll uns retten. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Begleitschutz. My hand's kind of tired. This has probably got to be my last run. I wanted to get a good run today, and maybe I still can with this one. But I can't keep grinding much longer. Unfortunately. Oh my god, I hate this. Oh, I hate this game, man. I want to keep playing, but I just can't. My hands are tired. I don't know if I have more grind in me today. I don't know. I feel like I'm playing pretty well. I'm getting insane Kairos. I've lost like 5 or 6 runs to Outskirts today, and they were all insane Kairos. Slayer. I think my hands are too tired to finish out more runs today, though. I can't do another Cairo grind and then another run. It's been 6 hours. 6 hours is enough. It's not an issue of practice, Tantonic, and I appreciate you watching, but I don't need you giving me advice for how to set world records. If you watched today's stream, which I know you did, most of the deaths were not an issue of practice. Yo, Elotrix, thank you so much for 20 gifted subs. Holy cow. Thank you. That's very generous. I guess the timer will get juiced. That's really generous. I appreciate that, Elotrix. Did the timer actually... I guess once I end stream I can figure out if the timer actually added the time properly, but I will add 3 hours because we met that time. That got added, right? Okay, and then I probably owe more. I'll figure out the math. I think I owe like another hour because sometimes the timer glitches out when you give 20 at a time. Not built for that. So, thank you so much everyone for watching though. I still do have to end stream, even though we got a big generous donation or gifted sub pack. I need to rest my hands. I'm gonna raid my offline channel because I don't see any Halo streamers live. I'll be back tomorrow, 10 a.m. 10 a.m. every day. I'll be here grinding out to get this dang world record. Really appreciate the support. Sorry we didn't get much great today, but that happens.